හරි. ඔයාට ස්පීකින් එකේ අද ටොපික් දෙකෙන් එකක් තමයි තෝරගන්න තියෙන්නේ. ඔයා මේ ටොපික් දෙකෙන් එකක් ගන්නකො ඊට පස්සේ මේක මම සෙෂන් එක රෙකෝඩ් කරන තව එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒතර 15ක් කම්ප්ලීට් රෙකෝඩින්ග්ස් ටිකක් තියෙනවා කට්ටියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. What do you want? Which topic? Special day, Santa, weather and seasons. වෙනිස් කියන්නේ මේ මිස් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දෙන්න. මේ කියන්නේ මේ මොක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දෙන්නෙක් තමයි දෙන්න IELTS එකට පෙනී ඉන්න විදිහට අඟපාන දෙන්න. Special days. ස්පෙෂල් ඩේස්. මේක ස්පෙෂල් ඩේස් කොට මුල් කෑල්ල විතරයි ස්පෙෂල් ඩේ එක. ඊට පස්සේ වෙන එකක් ඇති. මේකේ සීසන් කිව්වට වෙදර් සීසන් කොට මුල් කෑල්ල තමයි එක. ඊට පස්සේ පොඩි පොඩි ඒවා ඇඩ් වෙනවා. ඔයා මේකට යනවද? හා. ඕකේ. පිටට කලකලා දාමු. මම ගොඩාක් ඉන්ටරැක්ට් කරන්න යන්නේ. ඔයා කරගෙන යනකොට මොකක් හරි හිර වුණොත් විතරක් මම සපෝට් එකක් දෙනවා. Question on familiar topic IELTS වල දෙවෙනි එක giving a talk, තුන්වෙනි එක about a abstract topic. ඔය තමයි අපි යන්නේ. හැමදාම අපේ හැම වීඩියෝ එකම ඔක් කියනවා. එතකොට මේකේ අපි question on familiar topic එකට යනවා. The area you live in. Right. ලස්සන area එකක් දාලා තියෙනවා. පාරත් එක්ක සුපිරිපොට්. Right. හරි. ඔයා කියනකෝ නිරෝෂා කියන්න. The area you live in, how would you describe your neighborhood? Do you like living there? Does it have everything you need? How well do you know your neighbors? In this section, a student called Santa answers questions about her neighborhood. You will study useful language to talk about this topic and then practice answering questions about the neighborhood you live in. Exam format part 1, interview 4 to 5 minutes. In part 1 of the speaking test, the examiner asks you general questions on some familiar topics such as your work or studies, daily routine, family or interest. Right. We continue. මේක තමයි ඔයාලට අහන්න ඉඳලා උත්තර දෙන්න තියෙන ටික. Which statement is true about Santa and her neighbors? They are close friends. They know each, so they know their names. Second one. How does Santa help her neighbors? Buys groceries for them. She takes deliveries for them when they are out. What does Santa say about her neighborhood? There's a crime problem. New business have opened. Last question, nigga. What problem does the neighborhood have? There's a lot of traffic. It isn't very clean. ඔය හතර මේ රෙකෝඩින් එක අහලා පුළුවන් උපරිම කියන්නේ ඔයාගේ සමහරට ඔයාලට එකපාරටම අමතක වුණා. ඒ කියන්නේ මතක තියාගන්න බැරි වුණත් කවන්නේ ගෙස් කරලා යන් අපි හරිය උත්තර ටික බලන්න ටක් ගාලා ඉස්සරහට පුළුවන් විදිහට. මම සවුන්ඩ් ෂෙයා කරන්නම් පොඩ්ඩක්. Okay. Already in Russia. Okay. Okay. It's going to talk about your neighbourhood. How well do you know your neighbours? I know maybe the closest 5 neighbours around my house, and I don't know them very well, just to the level of their names, what they do. We exchange Christmas cards and things like that, but that's it. Yeah. Mm-hmm. Do you ever meet your neighbours socially? No, not really, because they're just always busy at work and they're hardly ever at home. So our main interaction would be around the time when we receive each other's Amazon parcels that have arrived when they're not home. And has your neighbourhood changed since you have been there? I think so, it has. So I've lived in my neighbourhood for about 5 years, coming on to 6 now. When we moved there, my husband was a bit worried. He was saying that the crime rate is high there, that people are not particularly nice. However, I didn't really believe in that, and I've never seen any crime there. And now, like I mentioned it earlier, the area is a bit gentrified. It has changed a lot. There's a lot of new builds.
there are a lot of people with families, young professionals, students. There are new shops there, coffee places. So it's a very nice place, I think. How could it be improved, your neighbourhood? How could it be improved? What I don't like is that sometimes there is litter all around the place. Just so the answer to the question would be have more bins around, really, so people wouldn't be just throwing everything around, and we could have bins with recycling options. That would be the best thing we could have. Right. මොකද හිතන්නේ first one එකට answer එක? Which statement is true about Santa and her neighbors? They're close friends. This one? How does Santa help her neighbors? She takes deliveries for them when they are out. What does Santa say about her neighborhood? New businesses have opened. Last one. What problem does the neighborhood have? It isn't very clean. check කරමු මොනවා හරි වැරදිලා තිබ්බොත් ඒක ඔයා නැවත කියවන්න පොඩක් කම්පයර් කරන්න ඊට පස්සේ අපි බලමු. ෆස්ට් එක තමයි පොඩක් මිස් වුනේ අනිත් ටික ඔක්කොම හරි ගියා නේ. මොකද්ද ෆස්ට් එකේ කියනවා කියන්න බෑ. They are close friends. The correct answer is she knows their names. Santa says, I know them very well. I don't know Just them. I don't know them very I don't. මට හිතා නෝනේ. Alright. Just to have level of their name. Right. Just level of the name. Right. මට Other මට ඇහුනේ එයා දන්නවා ඒ උනාට අර රිලේෂන්ෂිප් එකක් කරන්න තරම් ටයිම් එකක් නැහැ. ඒක. Right. අපි ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරගමු. චල දෙයක් නැහැ පළවෙනි එකේ එහෙම තමයි. මේකේ exam focus එක කියවගෙන යකෝ. Exam focus, talking about your neighborhood. The first part of the speaking test is based on familiar topics such as talking about where you live. Here are some ways to describe your neighborhood. What your neighborhood is like. Right. Think about where your neighborhood is exactly and how you would describe it. Is it close to the city center or out in the suburbs? Is it mostly houses or there are a lot of apartments, blocks or blocks of flats? Many people live in cities or town center because it's convenient. It's a good location for public transport, shops, restaurants, etc. Some people choose a particular area because it has beautiful old buildings or nice parks, or perhaps because it's very safe. Okay. Okay. Right. මෙතන කියදී there are a lot of apartment blocks කියන එකේ there are කියලා පොඩ අර එමේ මාරුණා වේ. කියවගෙන කියනකොට පොඩක් එහෙම වෙනවා මට. මෙතන ඔයාලට එක කෑල්ලක් විතරක් මම අර ඉන්ට්‍රස්ට් එකට පොඩි කෑල්ලක් එහෙම කට්ටිය කරනකොට මම පොඩි කෑල්ලක් එහෙම කරනවා. ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවනේ. ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලර්නර්ස් ඩික්ෂනරි එකේ පේනවනේ. Oh, alright. මම මේක මේ අපේ හවස ක්ලාස් එකේ කරනවා. ඔයා මේක කොහොමද කිව්වේ? සාමාන්‍යයෙන් particular නේ. right මම මේක මේ pronunciation session එකක් වෙනම අපි දවසක් කරනවා අරකේ. ඒක තමයි පටන් ගත්තේ නැහැ සන්ඩේ දවසක right. මේක තියෙන්නේ මේ මෙතන sound එක මේ pronunciation sound එක වෙනද මේ අකුරක් පේනවද? අර ඊ අකුර අනිත් පැත්ත ගහලා වගේ. ඒ ශ්වා sound එක අහලා තියෙනවද එහෙම? ශ්වා. නෑ අපි ඒක මේ phonetic කතා කරනවා. හරි. ඒතර ඒක ශ්වා sound එක න මේක තියෙනවා එතන කියන sound එක. මෙතන t එක i. e sound එක I sound එක sound එක particular right particular interesting නේද right ඒක interesting එක අර ඒ sounds එක ඉගෙන ගත්තම අපි interesting අපි එක දවසක ටික කතා කරනවා හොඳද නිරෝෂා ඔයාලට අලුත් ඒරියා එකක් නේ
Oh, කරාවසට හොඳට මේ එවට මේක පෙටික්කල පෙටික්ලකුවම් පොඩ අට වඩ පොඩ ෆලුවන්සි ගතියක් එන IELTS එක්සෑම එක තොට හැම වචන මා පොල පුලොන් ති ට්‍රයි කල බන් හැමචන කෙන ගොඩක් ඒවා හරි ම හැමකට මෑන්න හරි දැක්ස්වාන එක බලම් I live මේ කියන්න බල I live close to the city center. There are a lot of apartment blocks, and it's quite noisy because of the traffic. On the other hand, it's very convenient. I can walk to shops and මේක පස්සේ බලන කෙනෙකුට නිකම් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා නිකමට කියන්නේ on the other hand very good අයවා the කිව්වේද කියන්නද vowel sounds. එතන අද කියන දේ vowel sound එකක් තියෙන නිසා right මෙතන ඉඳන් කියාගෙන යන්නකෝ It's very convenient. I can walk to shops and restaurants, and my office is only 2 blocks away. right අපි බලමු මේක මේ ඇති I live close to the city centre. There are a lot of apartment blocks, and it's quite noisy because of the traffic. On the other hand, it's very convenient. I can walk to shops and restaurants, and my office is only 2 blocks away. right next one කියමු මේ කියමු නේද Your neighbors. How well do you know your neighbors? Do you get on well, meaning you enjoying seeing them and talking to them? කියන්නේ මෙන්න මේ කැල මේ කියන්නේ මෙන්න මේ වචන කැල හොරගන්නේ neighbors අත get on well යාළුවොත් එක්ක get on well ඒක තමයි ඒක word එක meaning you enjoy seeing them and talking to them right continue කරමු And socialize or get together with them. right Meeting to spend time together. Perhaps they are neighbors you hardly know at all, enough to say hello to, but that's all. yeah, so right. අපි මේක අහලා බලමු I get on really well with some of my neighbours, and we often get together for a drink or something. But there are a lot that I hardly know at all. කියන්නකෝ ඒක I get on really well with some of my neighbors, and we often get together for a drink or something. But there are a lot that I hardly know at all. right thank you Changes in your neighborhood. Here are 3 ways to describe changes you've noticed in your neighborhood. More or less, fewer plus noun, less, little. ඒ කියන්නේ Comparative okay adjectives. Trends are more expensive. Present perfect for the present result of past changes. A new mail has opened. right changes in your neighborhood දැන් මේකේ දැන් ඔයා කතා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ neighborhood ගැන කියන්න එක තමයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ දැන් ඔයාගේ දැන් ඊළඟට දැන් මේක examinatorත් එක්ක exam එකේදී ඔයා මේවා කියන්න what your neighborhood is like මේක දැන් ඔයා කියන්න පොඩි කොලයක් අරගෙන චුට්ටි කෑලි ඔයා දාගන්න ඒකට ටික ලේසියි what your neighborhood is like එතකොට ඔය ටික වල පොඩ්ඩක් ලාවට කියන්න තියෙන්නේ say your neighbors එතකොට මේ කෑලි use කරලා කියන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ changes in your neighborhood එතකොට ඒ පාර්ට් එක මේ ඒකෙන් දිගට කතා කරගෙන යන්න ඕනේ තමයි මේක ඊට පස්සේ මේක කිව්වේ නෑ මේක මම රෙකෝඩින් ප්ලේ කරලා බලන්න පොඩ්ඩක් There are fewer open spaces and more buildings compared to when I arrived, and rents have become much more expensive. right කියන්න There are fewer open spaces and more buildings compared to when I arrived, and rents have become much more expensive. right ඊට පස්සේ improving your neighborhood next part එක කියන්නේ එක Improving your neighborhood. It is common to be asked how you could improve something like your neighborhood. Use word if imaginary situations. For example, to say it would be nice to have a park in the neighborhood. Perhaps there are
things the area needs because there isn't enough or something, or there's too much of something else. බලමු මෙයා මොකද කියලා දෙන්නේ කියලා. It would be good to have an online neighbourhood group so we can discuss problems and share ideas. We need more restaurants in the area for people to socialise, and there aren't enough bins in the park. Right. It would be good to have an online neighborhood group. ඔයාලගේ පැත්තේ online neighborhood group එකක් හදාගන්න පුළුවන්. කියන්න බලන්න. It would be good to have an online neighborhood group so we can discuss problems and share ideas. We need more restaurants in the area for people to socialize, and there aren't enough bins in the park. Right. Next one. How long you plan to stay there? If you have plans to move, you can say I'll move in when I finish studying, or can I afford to buy a house? Maybe you are settled when you are, and you will only move if something in your life changes. If present simple with infinitive. All right. Okay. බලමු අපි මෙයා කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ. I like the neighbourhood, and I'm very settled there. I'll probably only move if my work situation changes. බලන්න. Okay. I like the neighborhood, and I'm very settled there. I probably only move if my work situation changes. Right. Good. අපි move වෙනවා අපේ ළඟකට. ඔයාගේ practice session එක. I live in an old neighbourhood close to the city centre. I live in an old neighborhood close to the city center. I live in an old neighborhood close to the city center. It's mostly houses where I live, with a few blocks of flats. It's mostly houses where I live, with a few blocks of flats. It's mostly houses where I live, with a few blocks of flats. I often get together with my neighbours for a coffee. I often get together with my neighbors for a coffee. I often get together with my neighbors for a coffee. We need more restaurants in the area for people to socialise. We need more restaurants in the area for people to socialize. We need more restaurants in the area for people to socialize. It would be nice to have more open spaces, like a park. It would be nice to have more open spaces like a park. It would be nice to have more open spaces like a park. We'll move when we can afford to buy a house. We'll move when we can afford to buy a house. We'll move when we can afford to buy a house. Right. මම compare කරන්න යන්නේ. මම ඊළඟ step එකට යනවා. Then it's over to you. කියන්න බලන්න. You and your neighborhood. Now it's your turn to answer questions on familiar topics. You are going to hear some questions about your neighborhood and record your answers. The exam this section lasts 4 to 5 minutes. For this practice activity, try to talk for 1 to 2 minutes in total. Before you start, you will see some tips to help you with this part of the test. Right. to බලමු. Tips ටික තමයි මේ උඩින් තියෙන්නේ. ඔයා කියන්නකෝ ටික. Directions. Window 2. Explain your answer with
extra details and information. Use would and imaginary situations. Would for Uh, imaginary situation. use contractions. It's there, that's, I, etc. to sound more fluent. Right. On a tips ටික දුන්න මම ඔය examine ඉන්නවා. OK, so what's your neighbourhood like? My neighborhood like very charming and very interesting place with it's covered with the mountains and um, you know I'm in a village. I'm living in a village side with lots of paddy fields and lots of cultivation. So I love it. Okay. Do you have a good relationship with your neighbours? Yeah, yes, we have. We usually get on well, and all the neighbors are helping each other and sharing their things. All the neighbors are getting together if there is a sorrow or happy moment. So people are very kind in my area. So I'm enjoying living my area. Okay. Has your neighbourhood changed since you've been there? Yes, it's little bit. When I moved to here, there's no much more houses now. There are so many houses, new builded so many houses. So actually, it's good because we need more neighbors to be socialized, and we want to expand our neighborhood. So I love it. All right. What would improve your neighbourhood, do you think? Well, I think we should have much more space to live, hang out, just like restaurants, libraries, and park area. And yes, typically these days my village people are trying to build some such things. Okay. All right. How long do you think you'll stay there? So I like it more, so I don't want to move anywhere. And if there is no more change, I never move anywhere. I love to be here. Okay, right. ගොඩක් හොඳට ආන්සර් කරා මෙච්චර මේ අනිත් අයට වඩා ඔයාලට sessions මේ තව මේක අනිත් 15ක් යවන හොඳට improve කරගන්න පුළුවන් මේ නිරෝෂ මේ speaking part එකට වඩා 9ම achieve කරන්න පුළුවන් හොඳට practice කරොත් ඉච්චර දෙයක් නැහැ. බය වෙන්න එපා. right මම comparison එකට යන්නේ model answer එකට යනවා. මේකේ recording එක දෙනකොට ඔයාලට model answer එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ චුට්ටයි තියෙන්නේ. ඒක ලියලා practice කරගන්න හැමීට. OK, so what's your neighbourhood like? Well, it's a quiet area in the suburbs. It's mostly houses, but there are a few blocks of flats. We like it because it has some nice parks and we feel safe there. It's a good place to raise a family. Do you have a good relationship with your neighbours? Yes and no. I mean, we get on very well with one of our neighbours, a family with young children, just like us, and we often get together for barbecues. But the other neighbours are students, and they can be really noisy, especially at night when the kids are trying to sleep. Has your neighbourhood changed since you've been there? It has changed, yeah. It's quite trendy now, because it's become popular with young professionals.
We had just one coffee shop before, but now there are several independent cafes and restaurants. It's nice, but the area's become more expensive to live in. What would improve your neighbourhood, do you think? Well, it would be nice to have a stronger community. Other neighbourhoods have things like farmers' markets on the weekends. It would be good to do something like that, and maybe have some kind of neighbourhood festival once a year, or just a family day in the park to bring people together. How long do you think you'll stay there? That's a good question. We're very settled there, so we'll only move if we have to. If we have another child, for example, and need more space, or if one of us has to move for work. I don't think that will happen soon. right නිමේෂ් හොඳට කරා දැන් මොඩල් ආන්සර් එකත් එක්ක වට තව ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න තව සුපර් ආන්සර් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් expanding the answer with example details so I කරා using would for imaginary situation it would be nice to have a strong community it would be good to do something like that would දාලා imaginary situation එක කතා කරන එක අපි ඒක අපේ session එකෙත් කතා කරනවා grammar session එකේ using contraction එක use කරා මේ කියන්නේ කියලා නැත්තර වෙන මේ කතාව අර කාලය ගන්න ඕන වෙලාවට මෙතන යා කිව්වා වේල් කතාව දැම්මා වත් ඒ වගේ පොඩි පොඩි ඒවා දැම්මා හොඳට කරා yes and මෙතන කිව්වා that's a nice question හරි මොකක් කරගුවා that's a good question මේ අන්තිම එක that's a good question ඒක හැම එකටම දාන්න ඕනේ මා හිර වෙච්ච වෙලාවක shape එකේ දාලා handle කරගන්න පුළුවන් right අපි යමු next part එකට giving a talk 2 minute කතා කරන් තියෙන්නේ 1 minute කතා කරාම pass කරනවා 1 minute 2 minute අතර කතා කරොත් ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙනවා 2 minute වලට වඩා වැඩිපුර කතා කරොත් exam එක නවත්තනවා ඇති කියලා 2 minute හොඳට කතා කරොත් ඔයාලට full marks වලට යන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඒක තමයි මේකේ second part එකේ game එක right කියවන්නකෝ Festival season. When was the last time you went to a festival? What festivals can people go to in your town or city? Would you rather go to an arts festival or some kind of science festival? In this section, Santa talks about going to a film festival. You'll prepare a talk about the festival you went to and then record yourself. Exam format part 2, the talk 3 to 4 minutes. In part 2 of the speaking test, you will be given a card with the topic on. You will have 1 minute to think about the topic, then you will have to talk for 1 to 2 minutes about it. The topics are usually about you or things you have to done. right festival season එක ගැන focus කරගෙන මෙයා යන්නේ ආගේ IELTS question එකට අහන්න right අපි බලමු වල දින මේක අහලා which 3 things Santa says about the films festival මේ පහෙන් තුනක් කියනවලු මේ කතාව ඇතුලේ එයා විනාඩි 2යි තප්පර 8ක් කතා කරනවා ඊට පස්සේ තමයි මෙයා නවත්තන්නේ නැත්නම් එයා විනාඩි 2කම කතා කරලා කොහමද second part එකේ topic card එකක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ direction before we had to speak Santa has given this guideline and a minute to prepare. ඒතර ඔයාලට මිනිත්තුවක් මම දෙනවා prepare වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක අනුව up to 2 minutes ඔයා කතා කරන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔපරේම දාලා මේ විනාඩියක් දෙන්න. අසංක මේ group එකට පොඩි message එකක් දාන්න මගේ විස්තරයක් කළා. ඒක right. හරි. එතකොට describe festival you went නිරෝෂක ඉංග්‍රීසි හොඳයි වගේ කියලා අසංකත් කියලා දෙනවා. මොකද ඊයේ UK ක්ලාස් එකේ තියෙන නිරෝෂක කතා කරන මොකක් කරා අහගෙන ඉන්නද මම හිතන්නේ. අසංක මැසේජ් එක දාලා. ඔයාලා ඒ කියන්නේ ඔය අසංකයි දෙන්නම එක ක්ලාස් එකේ හිටියේ කොටස් දෙකකට බෙදලා තිබ්බේ එකම එකට දහෝනේ. අපි එක ක්ලාස් එකක් ආයත ඔය අසංකයි අර ඒ කියන්නේ අර ෆාස්ට්ත් එක්කද හම්බුනේ. ඔව්. පුතත් එක්ක වෙන සෙට් එකක් දැම්මනේ. right okay
එතකොට මේ වගේ කාඩ් එකක් හම්බුනාම මේ ටොපික්ස් ටික දෙන්නේ ඔයාට වියන්තු දෙකම කතා කරන්න කරුණු හොයාගන්න. What's the festival is, when it takes place, කොහොමද සිදුවන්නේ, what people do there, and explain what you enjoy about it. right. එතකොට මේ වගේ ඔයාට හම්බ වෙනවා කාඩ් එක. ඒතර ඔයා ඒ අනුව කතා කරන්න මම 1 minute දෙන්න. ඊට කලින් ස්ටඩි ඒරියා එක අපි බලමු. ඔයා අහන් ඉඳලා කියන්න මේ සෙට් එකේ මොන තුනද මෙයා ෆෙස්ටිවල් එක ගැන කියන කියලා. Okay, are you ready? Yeah. Okay? Yeah. So remember, you have 2 minutes for this, so don't worry if I interrupt you, because I will tell you when the time is up. And can you start speaking now, please? Yes. So I'd like to describe to you a festival I went to recently. And the festival is called Kendall Mountain Film Festival. It takes place, I can't remember exactly, either end of November or start of December. And it takes place in Kendall, which is a town nearby here. And it lasts over like 4 days, I think. And they are action-packed days. As the name suggests, it's a film festival, but not only that. You can also buy various books there about mountaineering, or people who've been to the mountains on various expeditions or trips, or just people passionate about mountains, and not just climbing mountains, but it could be kayaking in the lakes between mountains, could be all sorts of things. The books, yes, there are also various lectures that you can go and listen to, or you can meet famous people that have climbed Everest or other mountains, and it's just a great weekend where you can spend the whole day there. And my favorite part was watching all the films and voting for my favorite films, and the best film would win the title, the film of the year at the festival. And it was just a great weekend, and it was hard to choose the favorite thing to do, or whatever you chose, you enjoyed it. I think that's quite unique, because often with some festivals it can be a bit of hit and miss if you haven't planned it properly or in advance, read up about things. It can be a bit disappointing, but this is an amazing one, and I highly recommend it to everyone. Thank you. All right. Which 3 things does Santa say about the film festival? අර හරියටම නෝට් උන්න නැත්නම් ටාගස් කරලා යන අවුලක් නැහැ. People vote for the best films. Right. You can buy nice food there. It's not only film. It's not only about films. ඒවරස් කමෙන් නගින කතාවක් තරම් මනම් කතාවක් කියනවා. පොත් ගන්න කතාව. ඔව්. පොඩි මාක් කරලා මිස්සලා දැන් අවුල නැහැ. බලන්න මොකද ඔය කියන්නේ the correct answers ආ කියලා පොඩ්ඩක් මේ කියන්න. The correct answers are, it takes place over a few days. It's not only about films. People vote their best films. අපිට මේකද මිස් වුනේ. It takes place few days. අන්තිමට තිබ්බ එක. QA. You can buy nice food කතාව තමයි මිස් වුනේ. Right. ඊට පස්සේ කතාව කියන්නේ Santa says it lasts over like 4 days, I think. Note that you say it lasts for 4 days, or it takes place over 4 days. She explains that it's a film festival, but not only that, you can also buy various books about mountaineering, and there are also various lectures you can go and listen to. She also says, my favorite part was watching all the films and voting for my favorite films. She didn't say anything about food or her family in the talk. Yes. Organizing your talk කියන දැන් ඔයාගේ එකත් මේ විදිහට organize කරගන්න වෙනවා. What's the festival is, when it takes place, what people do there, explain what you enjoy about it, right? කියමු බලන්න.
මට මේ ක්වෙස්චන් මේක පාට කියවන්න කියලා සර් කියන්නේ. නෑ අපි මේක කියවගෙන යන පස්සේ රෙකෝඩින් එක බලන එකට උනත් තේරෙන විදිහට. ඒතකොට ඒක කෑලි මම වැදගත් වුණොත් මම ඔයාලට ඉන්ටරප්ට් කරලා කියනවා. නැත්නම් අපි දිගටම යනවා. Okay. Organizing your talk. Remember that in part 2 of the test, you are given a topic and some suggestions of things you can talk about. This is the topic card that Santa received. Let's look at how she used to organize her talk. Describe a festival you went to. You should say what the festival is, when it takes place, what people do there, and explain what you enjoy about it. The festival, what the festival is, Santa describes going to the Candle Mountain Film Festival. The festival is for people who like mountains and activities such as mountain climbing and kayaking in mountain lakes. මේක දන්නවද කැකින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? මට මේ එකපාරට මතක් වෙනවා. මම කලින් මතක කරලා ඉස්සලා යනවා. අර අපිට බාන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. ඒකනේ. කැකින් කියන්නේ මෙන්න මේ කතාව. අර මේ වශයෙන් පැදගෙන එන එකට වෙන්නේ. The use of kayak moving over water. kayak කියන්නේ මේක ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවනේ. Oh. Kayak is the use of the kayak for moving over water. It's distinguished from canoeing. canoeing Position, by paddle. the position of the paddle and the number of blades on. අපි බලමු මේකේ වෙනස. මොකද මේ canoeing කියලා තව එකක් තියෙනවා. ඒකත් ටිකක් ඒ වගේ. ඒක දෙන්නෙක් යනවා අරකේ පොසිෂන් එක මේ අරකේ කෑයින් කියන එකේ පොසිෂන් එක ෆික්ස් කරලා තියෙනවා මං හිතන්නේ. canoeing and kayaking කියලා දෙකක් වෙන මේ ලස්සනට තියෙනවා. අපිට ඕන kayaking versus kayaking කියලා ගියවම ලස්සනට එනවා. image ඔයාලට compare කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න එනවා නේද? මේ පේනව නේද? Position දෙක. පොසිෂන් එක අරකේ ෆික්ස්. Fixed position. ෆික්ස් මේකේ දෙකක් තියෙනවා. මේකෙන් ආයෙ බලන්න පුළුවන්. immediately අපි ටක් ගාලා sort out කරගන්නකොට මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ මෙඩිසින් වලත් අපි එක එක අහුණාම ටක් ගාලා හරියට හොයාගන්නකොට දැන් විස්තර කියනකොට වෙලාව යන හින්දා ඉමේජ් එකත් එක්ක බලලා ඔලුවට දාගන්න. ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි වලට ඒක පොඩ යූස් කරාම පොඩ වැඩ කරනවා. ඕකේ. ඊට One පස්සේ person kayaking. ඕකේ ඒක තමයි. මෙහෙම මේ තියෙන. what's the difference between kayak and canoe? ඔහොම කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒවා ටටක් ගාලා අපිට මේ කියන්නේ කලබලයට ඔලුවට දා ගන්නකොට පුළුවන්. හැබැයි ඔෆිෂියලි ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට යනවා නම් ඔය ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා තමයි බලන්න ඕනේ. right දැන් kayaking කියන එක අයිඩියා එකක් ආවනේ. kayaking එකයි තව මොකක්ද අපි ඉගෙන ගත්තා මේකේ? kayaking එකයි මොකද අනිත් එක? canoeing. kayak and canoe. single weighted paddle, double weighted paddle. paddle එක මේක දෙපැත්ත දෙකක් තියෙනවනේ. මේක එක තියෙන්නේ දෙන්නට. ඔය එක ඒවා තියෙනවා. kayak එකේ අර දෙපැත්තට මේ ඔව් තනියෙන් නෑ. මේක දෙන්නත් එක දෙපැත්තෙන්. මෙයා මේ පැත්තෙන් ආයෙත් පැති මාරු වෙනවා. අපි ඉතින් අපේ රටවල් මේව කරන්නේ නෙමෙයි. අපේ රටවල් කන්නේ බොන්නේ කොහොමද කියලා මිනිස්සු කල්පනා කරන්නේ මේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක. මේ මිනිස්සු ඉතින් එක එක දේවල් එන්ජොයි කරනවා. අපි we දන්නේ. have time to enjoy. ඔව් ඒක ටයිම් තියෙනවා, සල්ලි තියෙනවා. මම ඒකනේ නිතරම කියන්නේ. දැන් මම ලංකාවේ ડોක්ටර් කෙනෙක් විදිහට 1.87යි ගන්න පඩිය. අවුරුදු 30ක් විතර ඉගෙනගෙන ඉන්නවා ඔන්න 1.87ක පඩියක් ගන්න. මෙහි සාමාන්‍ය බස් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් $1,12,000ක් පඩියක් ගන්නවා මාසෙට. පැය 8ක් කුත් නැහැ පැය 6ක් දවද. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්වල් ටයිම් එකක වැඩ කරලා ඊට පස්සේ ආ ගිහලා එන්ජොයි කරලා පැරිස් ගිහිල්ලා ඒ වගේ ගිහිල්ලා රටවල් ගිහලා ලංකාවටත් ඕන දෙපාරක් විතර ඇවිල්ලා මාසෙ පඩිය. මම ડોක්ටර් කෙනෙක් විදිහට නොකානොබී එකතු කරත් පඩිය ටිකට් එක ගන්නම මාස 3ක් පඩිය එකතු කරන්න ඕන. හිතන්නකෝ ඉතින් එතකොට කොහොමද quality of life? ඒක තමයි සර් ගොඩක් කට්ටිය මේ ඉලීගල් දේවල් කරන්නයි අය ඒක තමයි. වෙන පැතිවලට සල්ලි හොයන්න පුරුදු වෙන්නේ ඒකයි. අය මිනිස්සුන්ට මේව කරන්නේ නැහැ ඉතින්. තියෙන සල්ලි ස්පෙන්ඩ් කරන්න මදි. ඒකනේ අනිත් එක තියෙන. ડોක්ටර් කෙනෙක් කියන්නේ මිනිස්සු දැන් මහන්සිලා ගන්න එකත් ඉතින් එහෙමනම් කම්පෙයාර් වෙන රටවල් එක්ක වෙන රටවල් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් තරම්වත් නැත්නම් අපේ රටවල qualities විනාශ කරලා තියෙන ඉතින් ඒ කාලේ politics පැත්තත් එක තමයි කතා කරන්නේ දෙක කතා.
දැන් අපි බලමු ඉංග්‍රීසි හදාගෙන මේ කෝස් එකට යන අයත් ඔක්කොම එන්කරේජ් කරන්න. ඒකයි මම ෆොරේනර්ස්වත් එක්ක කන්ටැක්ට් කරන ඒවායි ඔය ක්ලාස් වලට දාන ඒවා වීසා හදන ඒවා මම ඔක්කොම සපෝට් එක දෙන්නේ. ඒකයි. අපි බලමු කොනකින් පටන් අරන් යන්න. ඕන්න එතකොට අපි කෑකින් කියන එක පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරා. අපි යන් ඉස්සරහට. There are many kinds of festivals, including book or literary festivals, which describe writing, novels, plays, poetry, etc. Art festivals, including drama, music, film, literature, fine art and dance, food festivals, beer or wine festivals, and other cultural festivals, which celebrate traditional music, clothes, art, food, etc. of the particular නේද? particular place. Particular. Particular. ලස්සන නේ එහෙම කියනවා. Uh, ඔයාලට තව පොඩි එකක් කියලා දෙන්න. IS එක කොහොමද අපි කියන්නේ? is is ඒකේ Z sound එකනේ Z right? මෙතන is Is. was Is. right? අපි is කිව්වට Is. අපිට is කියනවා නේද? is. එහෙම නේද? Oh. common Is, name was. මාක් කීප එක කියන්නේ. was මෙතන ඒකේ Z right? was Was. was strong Was. form එක අපි ඒක highlight කරන්න යනවා නම් විතරයි was කියන්නේ. Was. Was. pronunciation lesson එකක් ඒක Sunday එකක මම කරනවා. ඒකයි මම වැඩි highlight කරන්න කියන නැත්නම් නමුත් අහුවෙන තැන් වල පොඩ include කරනවා. right. අපි කියවගෙන යමු. particular තැනින් පෙන්නන නේ particular place. particular place. When it takes place, Santa says the film festival takes place at the end of November or the start of December, and it lasts for 4 days. You can use various phrases to say when something happens and how long it takes, such as it takes place in February. It's usually around the beginning, middle, end of summer. It lasts for a week. It happens over a week. What people do there, Santa says you can watch films and buy books at the Candle Mountain Film Festival. You can also listen to lectures and meet famous people. Use phrases to describe what the activities are. See a show or performance of something. Go to a talk, take part in the discussion. Go to an exhibition, look at clothes, jewelry, art. Get something to eat. Try some of the specialties. Explain what you enjoyed about it. Santa says she had a great weekend at the festival and she enjoyed everything she did there. Her favorite part was watching the films and voting for her favorite ones. What did you enjoy about the festival you went to? Maybe it was a nice break from work or a great way to relax with friends. Perhaps it was a good way to learn about something or an opportunity to example, watch a foreign films, think about adjectives you can use to say what you liked or didn't like: amazing, great, interesting, enjoyable, or disappointing, a bit dull, etc. right. එතකොට මෙන්න මේ වගේ topic හතරක් ගන්නලා ඔයත් ඊළඟ එකේ ඔයාලා කියන්න ඕනේ. festival එක න what's the festival, when it takes place, what people do there, explain what you මට එන්නේ මේ ෆෙස්ටිවල් එකද මට දැන් කියන්න. festival එකක් තමයි එන්නේ. දැන් මේකේ ඉන්නේ festival එක. එතකොට What festival is? අර topic එක තාම දුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ topic මේකම තමයි මම හිතන්නේ එන්නේ දැන් ඊළඟට exam එකේ. ඊට කලින් පොඩි training session එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට 1 minute මම දෙනවා. පුළුවන් උපරිම කරන්න. first එක නාගේ ගානක් නැහැ. right. එතකොට training session එක. I'm going to talk about an arts festival I went to a few years ago.
I'm going to talk about an art festival I went to a few years ago. I'm going to talk about an art festival I went to a few years ago. It takes place every summer, and I think it lasts for about a week. It takes place every summer and I think it lasts for about a week. It takes place every summer and I think it lasts for about a week. You can go to a show or just look at the things in the market. You can go to a show or just look at the things in the market. You can go to a show or just look at the things in the market. I saw some amazing African dance performances. I saw some amazing African dance performances. I saw some amazing African dance performances. It was an opportunity to hear some great new bands. It was an opportunity to hear some great new bands. It was an opportunity to hear some great new bands. Comparison එක මම එකට යන්නේ ඔයා ටිකක් හොඳට කරන හින්දා. It's over to you now. කියන්නකෝ බලන්න. Going to a festival. Now it's your turn to talk about the festival you went to. You will see the topic and a list of points you should talk about, and you will have 1 minute to prepare. Try to talk for 2 minutes. Before you start, you will see some tips to help you with this part on the test. Over to you. අපි යනවා 1 minute එකක් දෙන්නම් ඔයාට. ඔන්න ඔය topic card එක. ඒකම තමයි. Introduce the subject to talk start. Describe the festival you went to. You should say what the festival is when take place. What people do there. One minute ඉවරයි නිරෝෂා. Are you ready? මේක පටන් ගන්න. Okay. මේ රවුම ඉවර වෙනකන් ඔයා කතා කරන්න. මේ රවුම සම්පූර්ණ ඉවර වෙන්න 2 minute යනවා මට මතක විදියට. ඔයාට පුළුවන් කතා කරන්න. ඔයාට ඊට කලින් ඉවර නම් ඔයා භාගයක් ඉවර වුණාම ඔයා පාස්. මැද හරියට එනවා කියන්නේ හොඳයි. පුළුවන් නම් ඉවර වෙන කතා කරන්න. හොඳටම බැරි වුණත් කමන්නේ. පුළුවන් විදිහට කතා කරන්න. මොඩල් ආන්සර් එකත් එක්ක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. තව සෙෂන් 15ක රෙකෝඩින්ග්ස් ඔයාලා බැලුවට පස්සේ ඔයා টොප්ම ලෙවල් එකට IELTS speaking part එකට ඔයා 9 ගන්න පුළුවන්. ඒ 15ම බැලුවට පස්සේ මට 100% sure අපි පුළුවන් උපරිම try එකක් දෙමු මේකට. ෆස්ට් එකනේ ගණන් ගන්නකොට. Well, I'm going to talk about the festival I recently went. That is a food festival in my area. Actually, it was held in the first time because
as I know, such kind of festivals are in the city areas. This is new to my area, so I went there with my um, siblings and niece and nephews. So there are lots of it's actually it was the first time. So as organizing committee said, they're hoping to do that kind of festival 2 to 3 times every year. So it was 2 to 3 days. So and there we could hang out with our friends and all the neighbors and my school friends, and most of they are there. So at the same time there are lots of food items, traditional and overseas food items. So we could buy them and enjoy them too. So as well as there are so many traditional dances and festive items. So we could enjoy their getting together and hanging out. Yes, it's over. ඉවරයි. හොඳයි නේරෝෂ ආයෙ හොඳට කරා මේක වගේ රෙස්පොන්ස් එක තියෙනවා අපි ඕන එකක් ගලා හාමිට Well, I'm going to talk about the festival I recently went. That is a food festival in my area. Actually, it was held in the first time because as I know, such kind of festivals are in the city areas. This is new to my area, so I went there with my siblings and niece and nephews. So there are lots of it's actually it was the first time. So as organizing committee said, they're hoping to do that kind of festival 2 to 3 times every year. So it was 2 to 3 days. So and there we could hang out with our friends and all the neighbors and my school friends, and most of they are there. So at the same time there are lots of food items, traditional and overseas food items. So we could buy them and enjoy them too. So as well as there are so many traditional dances and festive items. So we could enjoy their getting together and hanging out. Yes. ඕකේ දැන් ආටම රෙකෝඩ් කරලා හරි තමයි අඩුපාඩු තේරෙන්නේ නේද? ඒක තමයි මේකේ මේක දැන් මම ඔයාලට කියන්න හිටියේ දැන් ෆොරේනර් කෙනෙක්ගේ ක්ලාස් එකකට ගියාට වඩා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මගේ ක්ලාස් එකට හරි මගේ ට්‍රේනින් සෙෂන් එකට හරි එකපාරක් ළමයෙක් ආවොත් එයාක ඉවර වෙලා යන්නේ ගොඩාක් දේවල් එකතු කරගෙන රයිට් ඒ කියන්නේ ඔයා ගියානේ ඊයේ ෆොරේනර්ස්ලා ක්ලාස් එකට ඒවට වඩා මේ වගේ අර ලොකු දේවල් ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් කරනවනේ එක දවසට බලන්න මේ සෙෂන් එක සුපිරි නේද අර හොඳයි නේද මේ අතින් මගේ දක්ෂතාවයට තල මේක මේ software එකේ හොඳකම තමයි මේ ඔයාලට ඔයා හොඳට කරා මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් අය අපිට හොඳට කරා ඔයා අනිවාර්යෙන් සෙෂන් 15 බැලුවොත් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම IELTS වල ස්පීකින් පාර්ට් එකට 9ක් ගන්න පුළුවන් නේ රෝෂා ඔයා බය වෙන්න එපා අනිත් පාර්ට්ස් තුන ඉතින් ඔයා ට්‍රේනින් වෙන්න ඕනේ ස්පීකින් පාර්ට් එකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඔයා සෙෂන් 15ම බලලා ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඊට පස්සේ මම ඔයාලට ආයෙ සෙෂන් එකක් තියන්න ඕකේ අපි මොඩල් ආන්සර් එක අහමු
Okay, I'm going to talk about the National Arts Festival, which is the biggest arts festival in my country. It's quite old. I think it started in the 50s, and it takes place in my hometown, so I've been to it many times over the years. It usually takes place around the beginning of June, which is the school winter holidays in my country, and the whole festival lasts for about 10 days. It's actually pretty cold at that time of year. In fact, it doesn't feel right if it isn't very cold over the festival. It's part of the experience, I think. There's always a lot going on: drama, dance, music, film, so it can be difficult to decide what to see. I'm a big music and movie fan, so I usually check to see which bands are playing and which foreign films look interesting. Last year, for example, I saw some great jazz performances where everybody was up and dancing, and a wonderful film from South Korea. Actually, that film won the prize for Best Film of the festival. Something I always enjoy is going to the big open-air market, where you can look through all sorts of different things. Local crafts, clothes, as well as lots of different food stalls. I bought some nice pottery there last year, and a beautiful jacket from Nepal. Right. Ita model answer ke I cannot introduce introducing the talking introduce can okay, I'm going to talk about the National Art Festival, which is the biggest art festival in my country. Introduction. It's quite old, I think started in the 50s. And it takes place in my hometown. I've been to it many times over the years. Introduction එක දුන්න examiner එක දන්නේ නැත්නම් මොකද ඒක රටවල් වලින් එන අය IELTS සහභාගී වෙන හින්දා. Adding details and extra information. ඒක ඔයා කරගෙන ගියා හොඳට. Expanding what you enjoyed about the festival. ඒ ටික expand කරගෙන යන එක තමයි. ඔය තුන තමයි මම මේක highlight කරන ලොකුවට. තව දේවල් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. මේකේ ටික continue කරගෙන ගියාට පස්සේ. Second part එකත් ඔයා සාර්ථක අවසන් කරා. වෙන IELTS එක ටිකක් හිතන්න තියෙන part එක. අමාරු part එක කියලා මම කියන්න කැමති නැහැ. මේකේ හිතන්න තියෙන part එක. මේක සිංහලෙන් ඇහුවත් හිතලා උත්තර දෙන්න තියෙන හින්දා තමයි මේක කට්ටිය අමාරුයි කියන්නේ. නමුත් එහෙම අමාරු නැහැ. අපි බලමු මේක. බලන්න නිරෝෂ කියවලා. The fun of the festival. Do you think it's important to have festivals? Are there many festivals in your country? Are there any negative aspects to festivals? In this section, you will listen to Santa responding to questions in part 3 about festivals and why they are important. You will go on to study how to combine clauses in sentences and record your own response to questions about festivals. On your Exam format for responses to questions about your festival. Right. Okay. exam format part 3, the discussion 45 minutes. In part 3 of the speaking test, the examiner will ask more general questions around the topic from part 2. In your discussion, you give opinions about different situations and provide examples and explanations. මේක ඔයාගේ ඔපිනියන්ස් තමයි මේක අහන්නේ. එතකොට ඇයි ෆෙස්ටිවල් තියෙන්නේ? ෆෙස්ටිවල් තියෙන එක හොඳයිද? ෆෙස්ටිවල් වල නරක දේවල් තියෙනවා, නරක පැති තියෙනවද? ඒක සිංහලෙන් ඇහුවත් හිතලා කියන්න වෙන දේවල් තමයි. ඒකයි ඔගේ චුට්ටක් මේක තියෙන බලමු මෙයා කියන ඒවා. මෙයා 2 මේ nearly 3 minutes කතා කරනවා. ඒ කතා කරන එකත් එක්ක මේ ප්‍රශ්න වලට ඔයා listening part එකේ බලන්න. Santa says people go to festival to relax and learn new things. True the false? And say her country has more music festival in the past. True the false? The National Song and Dance Festival take place in small town. True the false? The Song and Dance Festival end with a concert in the center of Riga. True the false? What did you say? Sorry? Concert kenwada? මොනවද කිව්වද? Concert kenwada? කොහෙද තිබ්බේ? concert.
අර මේ කන්සර්ට් කියන්නේ සාමාන්‍ය මේකක් නේද? ඩාන්ස් සනම්. කොන්සර්ට් අපි කොන්සර්ට් කියන එක. හරි. හරි නේද? හරි කොන්සර්ට් Concert. live music. කන්සර්ට් තමයි concert. ඒකේ sound. Right. Concert. So you've been telling me about a festival you went to, and I'd like to talk a bit more in detail about this. So let's think first of all about festivals. Why do you think people enjoy festivals? I think people enjoy festivals because it's a way to change your routine, have something special in your week or month, you know. It's a way to escape from reality for a little bit. It's a way to relax with your family or away from your family if that's what somebody's after. It's a way to catch up with friends. In my case, it was a way to learn something new and relax and meet like-minded people as well. Do you think festivals are more or less important now than they were in the past? I'm not quite sure I know the answer to that. I think maybe in the past there were less festivals, but people would find them more special. Why do you think that is? I don't know, it's just my impression. Just thinking about my life back in Latvia, maybe there was 1 or 2 festivals a summer and everyone would try to go there and it would be really special if you went. However, nowadays I can easily think of at least 10 music festivals and people wouldn't maybe go to the older ones anymore. They would look at more alternative festivals and things like that. So, yeah, things are changing a little bit in that way. And what about national festivals? What would you say is the most important national festival in your country? National festival. It definitely must be the Song and Dance Festival, which takes place every 4 years, and it takes place in Riga, which is the capital of the country, and it brings together singers and dancers from the entire country, and then they perform for a week or 2 in various locations across the city, and then there's the final concert in this great open air theatre in the heart of Riga almost. And it just brings together, I can't remember how many thousand, maybe 40,000 singers and also dancers, and most of the country would just come and watch it, so everyone is always trying to get tickets to that. That's a big one, and everyone would sing together with the choir, and it's definitely the biggest thing. Right. අපි බලමු පුළුවන් විදිහට answer කරන්න. මොකද කියනවා මේකට? Santa says people go to festivals to relax and learn new things through. Next one. Santa says her country had more music festivals. Santa says her country had more music festivals in the past. False. The national song, it's false. Small town, capital. And dance festival takes place in small towns like false. Right. The song and dance festival ends with a concert in the center of Riga. Song and dance ends with the same. True down. Okay. Right. හරනේ කිව්ව කතාව වැඩියට සෙන්ටර් එකේ තියලා තමයි ඉවර කරන්න ඕනේ නේද? එයාගේ ප්‍රෙඩික්ට් කරගෙන මිස් වුණා. ඔව් මට මිස් වුණා වෙන කතාවක්. ඒ කියන්නේ සතියේ ප ဋ ාණ වෙන mindfulness English වලින් කියන mindfulness part 1 part 2 තියෙන PhD එක මම හිතන්නේ UK නෙමෙයි US වල. වැරදි සතිය නේ. වැරදි සතිය. ඒකේ ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා මේ part 1 part 2 කියලා US වල. US වල තියෙනවා. බලමල හාරෝ කියනවා mindfulness ගැන lecturers level lecture දීලා යනකොට පාපිස්සේ කකුල පැටලිලා වැටෙන්න යනවා. ඒ වගේ අර I think over එකකින්.
Right. Exam focus. Okay, one. Exam focus, introduction to clauses, a clause in a group of words that includes at least one subject and a verb. Sentences can be made of one clause or many clauses. Listen to this example. I I liked the Okay, ano may display ka na. I like the poetry readings and my wife enjoyed the traditional dancing. Should ask. I liked the poetry readings, and my wife enjoyed the traditional dancing. Next one. There are two clauses here. The first is I like the poetry readings, and the second is my wife enjoyed the traditional dancing. Linking clauses in sentences. Simple sentences have only one clause, as in these examples. We bought our tickets. play karana ඊට පස්සේ okay. We bought our tickets online. You can get tickets at the door. We bought our tickets online. You can get tickets at the door. If you use too many simple sentences, you won't sound fluent and the ideas may not be clearly linked. You can combine simple sentences into longer sentences with conjunctions like and, but, so, or, for example. play karana. We bought our tickets online, but you can get them at the door. My friend is in the orchestra, so I went to watch him perform. අර වාක්‍ය දෙක ලස්සනට combine කරනවා. වාක්‍ය යනකොට We bought our tickets online, but you can get them at the door. My friend's in the orchestra, so I went to watch him perform. Linking main clauses and information clauses. Some clauses help to explain the meaning of the main clause. In this next example, we went to the Glastonbury festival in the main clause and we were students in the information clause when links the two pieces of information. Right. We went to Glastonbury Festival when we were students. We went to the Glastonbury festival when we were the students. Information clauses often begin with conjunctions like unless, after, until, before. Because if, for example, يعني මේක මේ when කියන කතා මේ ඔක්කොම අපේ grammar session වල අපි කතා කරන Sundays වලට සහ මේ හවස grammar session එකේ ඔය ඔක්කොම cover වෙනවා. If you like beer, you should go to the Oktoberfest in Munich. The concert finished early because it started raining. I don't normally go to classical concerts, unless I know the music already. Right. If you like beer, you should go to the Oktoberfest in Munich. කොහේ හරි beer festival එකක් අපි දන්නේ නැහැ. anything අපි ගාලා බලමු නිකන් පොඩ්ඩක්. මොනවා වගේද කියන්නේ? තනිකරම beer festival අපේ නේද? මට වීසා දාගත්තම රවුමක් ගහන්න පුළුවන්. I'm having any alcohol. මොකද? I'm not having any alcohol. alcohol නේද? not taking. okay. බොන්නම ඕනේ යන්න බලන්න. එතකොට මේ beer festival එකක් Oktoberfest in Munich. ඔක search කරලා බලන්න මේකේ ලස්සන ලස්සන ඒවා තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ කිව්වද මේ තුනම? No. The concert finished early because it started raining. I don't normally go to the classical concerts unless I know the music already. Right. Good. Priyamu, training session eකට ඊට පස්සේ. I liked the poetry readings, and my wife enjoyed the traditional dancing. I like the poetry readings and my wife enjoyed the traditional dancing.
I like the poetry readings and my wife enjoyed the traditional dancing. We bought our tickets online, but you can get them at the door. We bought our tickets online, but you can get them at the door. We bought our tickets online, but you can get them at the door. The concert finished early because it started raining. The concert finished early because it started raining. The concert finished early because it started raining. If you like beer, you should go to the Oktoberfest in Munich. If you like beer, you should go to the Oktoberfest in Munich. If you like beer, you should go to the Oktoberfest in Munich. I don't normally go to concerts, unless I know the music already. I don't normally go to concerts unless I know the music already. I don't normally go to concerts unless I know the music already. right. Comparison එක තියෙනවා ඒකට යන්නේ. අපි next එක යමු. It's over to you. කියන්න බලන්න. ඔයාගේ final exam එක. The popularity of festivals. Now it's your turn to answer questions about festivals. You are going to hear some questions and record your answers in the exam. This section lasts 4 to 5 minutes. For this practice activity, try to talk for 1 to 2 minutes in total. Before you start, you will see some tips to help you with this part of the test. Right, above. Dipstick කියන්න බලන්න. Direction. Directions. Remember to use sentences with multiple clauses. Support your ideas with explanations, reasons, or examples. Use the correct verb pattern when two verbs are together. Verb plus ing form or verb plus infinitive form with or without to. Okay. අපි බලමු මේක. Question එකට පුළුවන් විදිහට answer එක දෙන්න. Why do you think people like going to festivals? Well, I think people like to go festivals to get more relaxed and to get rid of busy stuff, to get rid of busy work stuff. So people always try to go festivals for the hanging out and take more new experiences for the life. Okay. Do you think festivals are important? Yes, of course, because festivals are continuing the subcultures and it hits the main culture. So festivals are more useful for each and every nation to continue their traditions. What kind of festivals do young people enjoy? I think most young people are enjoying film festivals, food festivals, and beer festivals rather than the traditional all-hit festivals. Do you think everybody can enjoy festivals, or only people with a lot of money? Yes, it's depend on basically because yes, we have people need little bit money to spend when they are in this festivals, but everything is not much more expensive. So anyone can select
which festival you want to be, and go for enjoy it just for the relax and to get new experience, I think. Right. How can people find out about festivals? When and where they happen, for example? It's easy because internet has come to the fingertip today. So normally when the festival is coming, uh, the event organizers are publishing their festivals dates and times going on. So everyone can find from the internet publishers and from the media. All right. Good. එතකොට ඔන්න වගේ comparison question and answer format එක තියෙනවා. කොහොමද ඒක හොඳට කරා අනිත් අයට වඩා ගොඩක් හොඳට තිබ්බා වගේ exam එක. අපි model answer එකට යනවා කෙලින්ම. අපි බලමු ඒක කොහොමද කියලා. Why do you think people like going to festivals? Well, they're a good opportunity to experience culture. You can often find some of the best examples of something in one place, like all the best foreign films or all the latest dramas. Do you think festivals are important? I think so, yes, because the arts are important. Places have their own traditions and music styles, for example, and people can learn about these at festivals and keep them alive. Festivals can also help you to see things differently, like when you watch plays or comedians and look at the world in a different way. What kind of festivals do young people enjoy? Well, music festivals are always popular with young people in my country. But I'm not really sure if festivals are for young or old people. It just depends on what you like. You don't have to be young or old to enjoy a particular festival. They can bring people of all ages together. Do you think everybody can enjoy festivals, or only people with a lot of money? That's a good question. You often have to travel to festivals and to organise accommodation and food for your stay, which can be expensive, especially for students. On the other hand, students usually pay a bit less for tickets and don't mind sleeping in a tent, so it's cheaper. How can people find out about festivals? When and where they happen, for example? Well, there's usually a lot of information about national festivals in newspapers and on TV, so everybody knows about them. But like most things these days, the easiest way is to look online. Just Google a town and the word festival. You'll probably find links to websites. Right, very good. Nerosha. හොඳට කරා එක මේ model answers එක හොඳට තව improve කරගන්න. Using sentences with multiple clauses, supporting ideas with explanation, reasons and examples. Using correct verb pattern when you අපේ grammar sessions ටිකත් හොඳට cover වුණාම මේක හරි ලේසි වගේ තියෙන එකත් එක හොඳට improve කරගන්න පුළුවන්. Okay නේද? ඔයා enjoy කරා නේද training session එක? Yes. හොඳයි නේද ඒක? කවර වුණා ලොකු මේ කියන්නේ ඒරියා එකක් කවර වුණා ලොකු අයිඩියා එකක් ආවා. අන්න ඒකයි. මට මේක හිතෙනවා මේ ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී අර අපි වොයිස් රෙකෝඩින් එකක් තියාගෙන ඒක අහපුවාම අපිට මේ එන ෆීඩ්බැක් එක අපිටම හදාගන්න පුළුවන් කියලා. self feedback එක very important. හරිද? ඒක ඕන එකක ඔයා ස්පීච් කරනකොට ගොඩාක් අය කරන්නේ ඒක. තමන් කතා ස්පීච් එකක් කරනවා නම් ඒක කන්නාඩි ඉස්සරහට ගිහලා පුරුදු වෙනවා සමහර අය. එතකොට තමයි පේන්නේ. නැත්නම් වීඩියෝ කරලා එයාම බලනවා. මම දන්න හොඳ ස්පීකර් කෙනෙක් ඉන්නවා. මගේ යාළුවෙක් ඉස්සර මගේ ක්ලාස් එක එක්සැමිනර් කෙනෙක් විදිහට හිටියා. එයා හැමදාම එයා කරන මේක වීඩියෝ කරගෙන ගෙදර යනවා. එයා කරන කතාව. ඒ හොඳට කතා කරගෙන. නමුත් ඒකෙත් එයා ගිහලා අඩුපාඩු බලලා ඊළඟ එකේ ඊට වඩා හොඳට කරනවා. එහෙම self feedback එක කියන්නේ සුපර් එකක්. හරි? ඒක මේක scientific හොඳ මේකක්. ඒකෙන්ද මේ බලන්න.
ඒකත් එක්ක බලන්න හොඳට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. එතකොට අනිත් ඒවත් සෙෂන්ස් උත් බලලා තව දේවල් arrange කරගන්න. තව රෙකෝඩින් සෙෂන් මේ ස්පීච් සෙෂන් 15ක් ඇති මේක රෙකෝඩ් කරපුවා. කොහොම 14ක් වගේ විවිධ ඒවා IELTS එක කොමන් ඒවා. ඒ ටිකත් බලන්න YouTube links ඒවා මම දාන්නම් අසංකගේ මොනවා හරි දෙයක් තිබ්බොත්. අහන්න දැන දේව මට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාගේ CV එක තව ටිකක් අප්ඩේට් කරන්න. මම තව දවස් දෙකක් විතර බලලා ඔයාලට තව ප්ලෑන් එකක් දෙන්නම්. Okay. ඊළඟ අපි නම් බලමු හවස ග්‍රෑමර් සෙෂන් එකේදී අපි හම්බෙමු. Hari. Thank you very Okay. much. Okay.